Meneer DIJSSELBLOEM, wat is er precies uit het topoverleg gekomen afgelopen vrijdag? Het zeer-geheime overleg bedoelt u. Nou, wij hebben een aantal kwesties rond de bankenunie verkend op zoek naar oplossingen. En daar gaan we morgen gewoon mee verder. Lag daar een Nederlands voorstel op tafel, wat vorige week in de Tweede Kamer is besproken? Er zijn verschillende ideeën inderdaad ingebracht door verschillende landen, ook door Nederland. Maar is het Nederlands voorstel een voorstel waar u denkt op voor te kunnen borduren? Nee, uiteraard. Anders had ik het niet ingebracht. Nee, dus we hebben natuurlijk een aantal suggesties gedaan en mogelijke oplossingen aangedragen. Andere landen hebben dat ook gedaan. We gaan morgen kijken of we op basis daarvan stappen kunnen zetten. En Duitsland was al ontvankelijk voor dat voorstel? Er waren verschillende landen ontvankelijk voor. Maar of dat echt tot oplossingen leidt, gaan we morgen zien. Als we morgen heel ver komen, dan vertel ik u meer. Maar was het al een eerste stap op weg? Nee, ik denk dat het een goede bijeenkomst was. Dus ik denk wel dat het heeft geholpen om morgen echt zaken te kunnen doen. Maar of we morgen eruit komen, moeten we gewoon even afwachten. Wat wilt u bereiken morgen? Ik wil een goede bankenunie op poten zetten. Ja, wat gewoon degelijk is ingericht. Waardoor we ook zeker weten dat we de komende jaren financiële stabiliteit hebben. Ja. Zonder eindeloze rekeningen voor de belastingbetalers. Die combinatie, een financiële sterke sector, zonder afwenteling op de overheid, dat is denk ik de crux van de bankenunie. En dat vergt heel veel. Veel techniek en veel politiek. Die gaan we morgenavond bij elkaar brengen. Als u een goed mechanisme hebt, maar over het fonds nog niet helemaal eruit komt, bent u nog toch tevreden? Nee, dat is ondenkbaar. Er moet ook een uitkomst zijn over het fonds. En dat is natuurlijk ook een van de hoofdpunten in de discussie. Maar gelooft u dat u voor het einde van de maand een akkoord ligt? Zeker. Maar waar is dat vertrouwen op gebaseerd? Nou, dat is onze opdracht. Als de regeringsleiders dat wij er voor het einde van de maand uit moeten zijn, dan doen wij dat, want zo zijn wij. U zegt net dat het morgenavond hoopt rond te krijgen. Natuurlijk. Het staat op de agenda van de ECOFIN morgen. En als het lukt, dan proberen we het dan af te maken. Moeten we onze pyjamas meenemen? Ja, dat kan ik niet voorspellen. Heeft u andere lidstaten toch niet een beetje gebruskeerd door vrijdag zeg maar, in geheim overleg met een aantal landen, maar niet alle landen in feite? Ik bedoel, hebben ze daar nog op aangesproken dat u... Nee, ik ben er niet op aangesproken, maar ik heb met veel landen contact. Ook met landen die bij deze bijeenkomst niet zijn. Dus het is altijd zo, in de aanloop naar zo'n belangrijk besluit is er heel veel contact tussen landen, tussen ministers, om te kijken waar je elkaar kunt vinden, welke mogelijke oplossingen er zijn. En deze bijeenkomst past er gewoon in die voorbereiding. Maar wie had het initiatief genomen voor deze bijeenkomst? De Litouwse voorzitter van de ECOFIN. Okay. En vorige week zei u ook in de Tweede Kamer dat de Duitsers al aan het voortdenken waren op het Nederlands voorstel. Geldt dat nog steeds? Dat geldt nog steeds. Heeft u nog andere vragen voor andere onderwerpen? Nee? Oh. In English, please, about Greece. What about next step for the situation in Greece? Well, I will go into the meeting and listen to the institutions, what they have to tell us on the progress being made in the current review. Hopefully there is some progress to be shared with us. And we'll see where we stand. I will tell you more after the meeting. I have to listen to the institutions first. But about the banks of the European Commission, the situation of the several banks that decide by the European Commission that you have to refund these banks. In Greece, you mean? No. In European banks. Last week, European Commission decided to refund some 8 or 9 banks, I think. I'm not sure. I'm sorry. I don't know what you mean. Going to the first year without the I think the Irish position is quite good. All the macroeconomic figures are showing progress. And of course there are a number of challenges ahead in the banking sector, still in the housing sector, even though progress is being made in all these fields. But it's from the confidence that I have in the commitment of the Irish government to deal with these issues that I'm quite sure that them moving out of the program will be successful. You speak of the housing sector. Do you see scope through the European Stability Mechanism to help fund the cost of the tracker mortgages in the housing banks? No, we're Ireland's moving out of the program. You're proposing a new program, so no. Sir, I don't think it's necessary. Sir, are you concerned about? I've read the same in the newspaper, but I'm going inside to hear from the institutions on the progress being made, and if enough progress is made, and what the chances are of reaching any agreement on the current review before the end of the year. I would be all for it, but there has to be enough progress. So I'm going inside and
to be informed. What I'll will be tell the you afterwards. And what kind of reception have you got for your proposal to split the decision on shutting down banks from the funding of that? Well, this is all work in progress, so I'll tell you when it's all done, and hopefully tomorrow night we'll have some results. Do you foresee a return to an emergency meeting before the summit? On what? On the banking union issues? I hope not. Maybe we can come to a political agreement tomorrow night. And if not, we'll continue working because we have to finish it this month before the end of the year. But I'm slightly optimistic. I so. have one question on the stress test. Given the fact that the Italians already did some kind of cosmetics with their banks, how serious and how reliable can a stress test for banks be then? I think that the whole process that we're going to enter into of the asset quality review and the stress test will have to be thorough. Will have to be credible. That's why we are already giving out the statements on how we will deal with the backstops and the problems coming out of the asset quality review and the stress test. This is going to be the official start, and therefore it's crucial for the ECB to do a thorough assessment, and I'm very confident that they will, for all the banks concerned in any country. But what do you think about this, what the Italians did? I don't know to what you're referring, but I'm sure that the ECB will go through all the banks. A lot of work has been done in a lot of banks in different countries, also in my country and in other countries. And the ECB will take stock to see whether the repairs have been enough, whether the losses have been taken and dealt with, and whether their capital ratios are at the high enough level. And we'll await the outcome of that at the end of next year, and then deal with whatever comes out of that. So. There was a meeting. How do you see the Greek situation? We're going to be informed by the institutions, the Commission, the ECB and the IMF in the meeting on the progress that is made in the current review, to hear from the Troika. I hope there is enough progress. As far as I'm concerned, I'd like to finish it before the end of the year, but whether that's possible, we shall hear from the institutions. What do you expect from Slovenia today? Very little. We are, as you know, awaiting the results of the bank's assessment in Slovenia. That will, if I'm informed correctly, come out later this week. And then we'll hear from the Slovenian government how they will deal with that outcome. But I'm quite confident that they will deal with it successfully. So let's just wait for the outcome of the banks. Are you disappointed because the minister isn't here? He's not here. Yes, I heard he fell ill. So yes, I am very disappointed about that. But he's always, if he's not here, his substitute is always very competent. So we'll manage without him for this time. Still, once more about Greece. What do you say? They have been very defiant yesterday and said that they want to go back to the market and they want to get rid of the program. What do you answer them? Well, I would say that that's a very healthy attitude for any country to have the ambition to leave programs as soon as possible. But a lot of work still has to be done. And as I always say, we stand ready to support Greece and the Greek people in their struggle to get out of the crisis, to get out of the program. But they have to stick to the commitments to their program, and then we will continue supporting the Greeks as we have done over the last couple of years. So let's see where we stand today, and I'll talk to you later. What do you say in terms of the Irish? When do you